37 industries selected for proof of concept. We did the metering in Madhya Pradesh, the mapping of electricity board with the technology service provider, we call it. It's done by the central government through Bombay ADIT. So we have been asked to prove the concept in Madhya Pradesh. We have proved the concept and happy to share we are in top 17 now, and we have been allocated a feeder with 13 number distribution transformer with service connection to prove the concept, and we are already working on it. By December 4th, we will be submitting the concept proof with the validated data. We are hoping to save from 5% to 9% depending on the load. So we have two strategies of saving, one at the consumer point, another at the distribution transformer. So once we prove both the points, this product will go all over the world, all over India and all over the world also, it's possible, globally also. So which of the areas this kind of meters can be suitable or can be unreasonable? Where there is a induction load, where there is a motor, this device will go. That is the simple logic. So if you fix in the distribution transformer, the distribution transformer is connected with consumers with inductive load. So in distribution transformer also saving can be done. Yeah. What about the government organizations, particularly the corporations, the municipalities, because street lights, everywhere we use power, consumption of power is very high. What way this is going to benefit the corporation and government? Sir, it will benefit irrespective of whether it is corporation or panchayat or urban. It is useful in all types of industries inside the corporation, inside the panchayat. So wherever there is a motor load, even in our house we have a motor load. When we are pumping water from the bottom to our overhead, we are using the induction motor. In a commercial establishment, we use the induction motors. In industries, there are only motors. 90% of the loads are motors. So the distribution transformers are fitted with mostly industries, commercial establishment, and mainly agriculture service connection. Agriculture service connections, we are giving the current in either in subsidized rate or free of cost. In that case, if we fix this meter in the pole, so that will compensate for the power for the farmer. So farmer will be benefited because he will get more efficiency by using this on the pole. We are not going to use at the place. We are going to use at the pole so that they will get a good quality power. Okay. So it's useful for agri also. So in the DRCU வந்து நம்ம போல்ல மாட்டிட்டோம்னா they get the quality power. That is also possible. So இது farmersக்கும் ரொம்ப விவசாயிகளுக்கும் benefit, MSMEக்கும் benefit, commercial establishment, electrical utility எல்லாருக்குமே இது வந்து ஒரு beneficial. Main வந்து online. ஒரு 1 லட்சம் மீட்டர் வந்து across the country மாட்டிட்டோம்னா இங்க ஒரு கையில ஒரு லேப்டாப்பை வச்சுட்டு ரிமோட்ல அங்க கெபாசிட்டர் ஆஃப் பண்ணலாம் ஆன் பண்ணலாம். இப்போ பவர் ஃபேக்டர் 0.95 மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்னும் பெட்டரா மெயின்டைன் பண்ணணும்னா 0.98 ன்னு வச்சு மெயின்டைன் பண்ணலாம், 0.92 ன்னு வச்சு மெயின்டைன் பண்ணலாம். அதுக்குரிய கெபாசிட்டர் உள்ள போகும், வெளியே வரும். ஸோ கெபாசிட்டர் டீக்ரேட் ஆனால் நம்ம நாலேஜுக்கு வந்துடும். இப்போ வந்து நம்ம ஆஃப்லைனில் போட்டு வச்சுருப்போம், டெய்லி போய் ரீடிங் எடுத்து கண்டுபிடிக்கணும், இல்லை நமக்கு பெனல்ட்டி வந்ததுக்கப்புறம் கண்டுபிடிப்போம். இங்கே வந்து ஒரு அலர்ட் போட்டுட்டு எந்த சர்வீஸ் கனெக்ஷன்லாம் 0.92 கீழே பிஎஃப் வந்தால் ரிப்போர்ட் வரணும்னா அந்த அலர்ட் அந்த கன்சர்ன் இண்டஸ்ட்ரிக்கு போயிடும். ஆனுவல் மெயின்டெனன்ஸ் கான்ட்ராக்ட் மெயின்டைன் பண்ணுற எங்களுக்கும் வந்துடும். தட் இஸ் த பியூட்டி ஆஃப் த ப்ராடக்ட். இட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இட்ஸ் கைண்ட். இந்தியாவில் இப்போ இது இல்லை. தட் இஸ் வை இட் இஸ் செலக்டட் ஃபார் innovation award. We are hoping to get to top 5 with all your blessings and wishes. That is the reason we are launching in Coimbatore city today. So this was her PhD. Actually, this is the thesis she started with a PhD, and on completion of her doctorate, so she took the assignment, that is before 10 years. So after 10 years of tireless work, today she is going to launch this product in the presence of all the esteemed people of Coimbatore here. I am delighted to be here today as Delving CEO to officially launch our dream product, DRCU, Dynamic Reactive Compensation Unit. I would just like to highlight what is DRCU, the idea behind this venture, our mission, and what you can expect from us in terms of products and services. This venture started the moment I came out on voluntary retirement from Tamil Nadu Electricity. In the words of Mahatma Gandhi, a person who sees a problem and does nothing is part of the problem. As DGM of Coimbatore TNEB, I could see all over,
in electrical utilities and distribution transformers, capacitors excessively installed were burning out. Industrial consumers paying penalty even after installing capacitors when they are excessively installed, giving rise to leading power factor. Digital data of MSMEs, a baseline data, and distribution transformers, both the heart of the electrical distribution network and nation, are not available across the nation, and so on. Then out of this research evolved a multi-feature IoT smart meter. அதில் இருந்து ஒரு 20 IoT device ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரிக்கும் கஸ்டமைஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு எலக்ட்ரிக்கல் யூட்டிலிட்டிக்கும் நம்மளால தர முடியும். This is the first launch, dynamic reactive compensation unit. You may ask me how it is different. It is totally different from other meters available. The reason is it is online. ஒரு சின்ன example, we have installed in Madhya Pradesh. From here through laptop we can switch on the capacitors and switch off the capacitors from here. அதே மாதிரி ஒரு display problem. If there is a problem in abnormality, the voltage can be checked. I can say the abnormal is 260 volts, 270 volts. சமீபத்தில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு நியூட்ரல் கரண்ட்ல there was a current because of the fault, and all equipments in the floor it got damaged. They have called 2-3 days before and they asked whether this meter will be useful there. I have suggested yes. This meter can sense the neutral current. In case of any abnormality, it will trigger you. If you don't act within seconds, it is going to trip the total system, so the equipments will be saved. So like this it is different. The main thing is it's remotely controllable. That is the number one point. Online, ஒரு other chargesல போட்டா capacitor penalty நமக்கே தெரியாது. நம்ம எவ்வளவு பேர் வந்து ஒரு இன்ஜினியரை போட்டு எவ்ரிடே ரீடிங் நம்மளால எடுக்க முடியும். That issue is there. So இது ஆன்லைன்ல இருக்கு, மொபைல்ல பாத்துக்கலாம், லேப்டாப்ல பாத்துக்கலாம். நம்ம எதுவும் பார்க்க மாட்டோம்னா எஸ்எம்எஸ்ல அலர்ட் வந்துரும். If there is any abnormality, if there is any power factor correction record, it will be there. So some millions of rupees saved அப்படி நம்ம திருப்பி சொல்றோம். The reason being, in Tamil Nadu electricity board alone there are 3,25,000 transformers. If you save 15 rupees per day, 15 rupees into 365 days into 3,25,000 without spending anything, just by doing active compensation. ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல ஒரு 150 amps இருக்கு, 100 amps இருக்கு, 50 amps இருக்கு. அதோட I squared R loss பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளா நான் சொல்றேன். 50 square, 100 square, 150 square. மூணையும் ஈக்குவல் பண்ணுங்க. That is definitely less than the 50 square, 100 square, 150 square total விட 100 amps மூணுலையும் போட்டுட்டீங்கன்னா அது வந்து 100% it is less. So அந்த எனர்ஜி லாஸ் வந்து ஒரு செலவும் பண்ணாம கரண்ட் 3 பேஸ்ல ஈக்குவல் பண்ணாலே 3% லாஸ் குறைச்சிடலாம். பேலன்ஸ் 5% லாஸ் குறைக்கிறதுக்கு reactive compensation we can apply. So we fortunately got the pilot model that I'll come to later. Now the video of the product for your view and your appreciation. Hello Ramesh, how are you? Yeah, I am doing great, Vikram. Hope you are good. Yes, yesterday I received the electricity bill and I was shocked. I analyzed a lot on it and there is a penalty due to degradation or overusage. Electricity consumption was lot. Also I am using capacitors to maintain PF but it doesn't work. I have heard that you are running your industry with an IoT meter, right? Can you explain about it? Yes, Vikram. I am using a smart IoT energy meter called DRCU, which is developed by Delving R&D. When I use this device, I can see a lot of reduced energy consumption and it maintains the power factor. I can see all the data online with their energy management software. Also, if any machine is off for 10 minutes, I will receive an alert through SMS directly to me. The device is an affordable price compared to other offline meters. Now, I am happy with this device. Del-Smart DRCU is here. This is the latest generation of energy meter with smart IoT and cloud system. Built with quality that you can monitor as it is completely online. DRCU is known as Dynamic Reactive Compensation Unit. DRCU is a smart IoT energy meter with abnormality and PF controller, which will be installed along with the high energy consuming apparatus to maintain power factor, reduce electricity consumption bill, reduce losses, and read all the data online from anywhere with any device. The user will get a notify alert SMS when the energy consuming apparatus has been off and is able to see the on and off reports in the software.
Economic benefits for end users may include reduced energy bills, lower cable size, reduced losses and improved voltage conditions, while utilities benefit from released system capacity. DRCU will measure all parameters and the measured data will send to the dedicated software for analysis purposes. It will also check for the device rated values, and if measured values exceed the rated value, it will switch on the warning alarm and cut off the power supply of the device. DRCU has multi-step, 2-step, 4-step, 6-step, and 8-step capacitor switching depending upon load. Remote calibration can be done through software, and capacitors inclusion is an intelligent algorithm inbuilt. Responsive design and access through all kind of devices from anywhere. Every detailed report, including injected CITI AR report, is available. Cost-saving reports and line loss reports with actual load, active compensation, and reactive compensation will be displayed. Delving has received the Smart Startup of the Year 2022 award in the India Smart Grid Forum (ISGF), and now DRCU is being installed on Madhya Pradesh Electricity Board in MPP KVVCL Indore Discom. Delving R&D started in the year 2015 with 6 years of R&D with vision of smart IoT ranging from MSMEs to distribution transformers. Delving vision for productivity and automation in every industry and electrical utility saves millions of rupees for the nation. I promise you, Delving will have a chance to show to MSMEs how easy it is going to be automation. How automation will be within the reach of MSME, that will be proved within 2 years. And our vision is to provide IoT in every MSME industry for making production improvement, efficiency and IoT. And now it is the time for product launch. I request our beloved chief guest, Dr. Varadharajan sir and Mr. T. Rajkumar, guest of honor, to launch the product. And I request our chief guest. Yes. So, launched by Golden Hands. So you can see the product in remote. I would request guest of honor to make the launch of the second product. I would request CODISSIA President Thirugnanam sir to launch our Smart IoT Meter for a commercial establishment version. And there is one more version which will be launched by Dr. Suresh Kumar. That is for external use, outside premises. Though I received 2 awards on behalf of Delving in the capital, with the team rejoicing here, this distinguished gathering is equally fit to recognize our team. So with your permission, I request our Delving core team to come over the dais for your blessings and wishes. Our Delving team, Mr. Balaji, who is here with me from the day I started R&D for 7 years. About 2500 coding C language எழுதுனார்னா ஒரு தடவை இல்லைங்க, நிறைய தடவை மாத்தி நான் எழுத வச்சிட்டு எல்லாம் முடிச்சு லாஜிக் ஒர்க் ஆகும், எனக்கு இதுல ஒரு சின்ன சேஞ்ச் வேணும்னு கேட்பேன். So he has to rewrite everything again. Mr. Balaji, Mr. Kumar, you can see and Mr. Kumar,
He is the hardware engineer and designer. இங்க நீங்க பார்க்குற 4 வெர்ஷனோட டிசைனுக்கும் அவர் சொந்தக்காரர். மிஸ்டர் சாஜகா, he is a software developer. ஒரு சாவித்திரி படம் பார்த்திருப்போம். அதுல வந்து நல்லா நடிக்கிறதுக்கு கண்ணில இருந்து தண்ணி வரணும் அப்படின்னா 3 டிராப் வரணுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க. மத்திய பிரதேசத்துல 30 minutes சாம்பிள் வந்து பத்தல. So I asked சாஜகா 30 minutes சாம்பிள் பத்தல அப்படின்னு சொன்னேன். அவர் என்ன கேட்டாரு, அப்ப 30 seconds ஓகேயா மேடம் அப்படின்னு. That is his skill. நந்தகுமார், he is the lubricant. எல்லா இடத்துலயுமே நமக்கு ஒரு lubricant வந்து தேவையா இருக்கு. He is the lubricant player of Delvin. அக்ஷய் குமார், digital person. இப்போ நீங்க பார்த்த வீடியோ வந்து அவங்க நவீனோட அக்ஷய் குமாரோட கான்ட்ரிபியூஷன் ரொம்ப அதிகம். A PhD product also. அக்ஷய் குமார், அசோக் குமார், our operations engineer. Accuracy வேணும்னா மனோஜ் குமார். He will never compromise on accuracy. If I say class 1 accuracy, he wants 0.5. Class 0.5 accuracy. That is Mr. Manoj Kumar. And joining with is Mr. Vishal Nazin. He is our project coordinator at Madhya Pradesh. With all of them, Suresh சொல்ற மாதிரி ஒரு அக்கவுண்டன்ட் எங்களோட கண்டிப்பா இருக்காரு. That is Mr. Saravanan. He is with me from the day of the starting. Thank you. நீட்னாலும் கேள்வி கேட்காம கையெழுத்து போடுற மேனேஜிங் டைரக்டர் இருக்கிறதுனால தான் எங்களால இந்த R&D சக்சஸ் பண்ண முடிஞ்சது. R&D is done. R&D is never ending. R&D is never ending. It's a continuous process. And hence, this launch is auspicious not only for the city of Coimbatore, but for the entire globe. And this will take feathers to her industry and India. This launch is special to all of us who are sitting here, and we will see what it turns out into billions. And thanks for this wonderful occasion to meet all of you here and do this felicitation. Thank you. Thank you. So choosing a product which is being an R&D product, going to get commercialized, and that the government is going to be the customer, the journey is not going to be a smooth journey. And I'm happy to see that within 6 years, that was 2 years of COVID challenge, the product has seen a light. But the encouragement that they have given, I've seen they are waiting outside the campus for her to come and join to reach home. So a lot of people have worked behind her directly and indirectly. But we are all happy to see that the product has been launched and we see the product in reality. But a long way to go, ma'am. We have to see that as Sir mentioned that we want to see this product to be implemented in our state, and then we feel that happy that நம்ம product நம்ம இருக்குங்கிற ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். So we will continue to support you. Wish you all the best and all success. Thank you very much. I'm happy to be present here for the new product launch event of Del-Smart IoT Meter DRCU, and I thank for the opportunity given to me. I congratulate Dr. Chitra, founder and CEO, Delvin Research and Development Private Limited, for launching this new product, which will be beneficial to the society at large in the present scenario. Technology has made it easier to form, more feasible to build cities, and effective cost saving for industries, effectively linking together all countries in the globe, helping to create globalization. Moreover, it makes it easier for economies to grow and for companies to do business. Inventions improve our lives in many ways, and they make our task easier and even entertain us by improving our knowledge of work in every day. I appreciate and congratulate the entire team who have involved in making this smart IoT meter. I wish you all to develop more and more products for the benefit of all, and I wish you all success in future endeavors. Once again, I thank you very much for having invited me on this occasion on behalf of CODISSIA. I congratulate the entire team for their success and achieve more and more in the years to come. Thank you all. சொல்லும்போது ஒரு பவர் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸு, அந்த பவர் சேவிங்ஸ், ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஹேஸ் டு ரீச் த இண்டஸ்ட்ரி. அதில் அவங்களுடைய முயற்சி ரொம்ப ரொம்ப
ஒரு மகத்தான முயற்சி. அந்த IoT meters வந்து is like other smart meters rather than they will help the electricity consumers to monitor and control capacity failures and inclusion dynamically. அதாவது EBல டெஸ்ட் பண்ணி வரும்போது இந்த கெப்பாசிட்டிலாம் ஒர்க் பண்ணல, இந்த கெப்பாசிட்டிலாம் நீங்க சும்மா வச்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஃபைனு அப்படியெல்லாம் இல்லாமல் இது கண்டிப்பாக மாற்றம் வர வேண்டும். அப்படிப்படுகின்ற வேலையில இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் நல்ல வாய்ப்பு வரும். ஸோ இட்ஸ் a wonderful innovation. I wholeheartedly congratulate you for all your good efforts and I thank you for this wonderful opportunity, and once again on behalf of the entire textile fraternity I wish you and your company all the best, and I'm always available to help you, support you to take down your product down to the textile sector. Thank you so much. அவ்வளவு தூரத்தில் இருந்தாங்க ஜனங்க. கரண்ட்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்க விரும்புறதில்லை, தெரிஞ்சுக்க விரும்புறதில்லைன்னா அந்த அளவுக்கு அறிவு ஞானமும் இல்லை. அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் வளர்ந்துருக்கு. இப்போ பவர் ஃபேக்டரி போய் தெரியாமலே இல்லை. நான் பவர் ஃபேக்டரி தான் காசு கொடுக்குது, காசு போக தெரிஞ்சுக்கணும் தான் நமக்கு தெரியும் பவர் ஃபேக்டரி முக்கியமானது. அதனால இந்த இன்வென்ஷன்ஸு, இந்த மாதிரி இன்வென்ஷன்ஸு நான் பாராட்ட வேணும். சித்ரா அவங்க செய்த இந்த ப்ராடக்ட் எனக்கு இனி இதனுடைய ஆழம் ரொம்ப அதிகமாக செலுத்த வேண்டியிருக்கு. ஆனால் இதனுடைய பலன் நான் எதிர்பார்க்குற கோடிக்கணக்கான ரூபாய் இந்தியாவுக்கு மிச்சம், கோடிக்கணக்கு. கொஞ்சம் அந்த அளவுக்கு அதனுடைய பொட்டன்ஷியல் இருக்கு. அதை வகைப்படுத்தணும், அதை நடைமுறைக்கு கொண்டு வரணும், அதை எல்லா விதத்திலும் சக்ஸஸ் ஆகணும்னு மனமாற வாழ்த்தி, எல்லா பெருமையும் எல்லா புகழும் சித்ராவுக்கும் அவங்க இந்த டீமுக்கும் கைகொள்ளணும் வாழ்த்து. I would like to share with immense pleasure the fact that 6 marketing organizations have already signed business associate agreements with Delhi R&D to market the Del-Smart IoT Meter. Gentlemen from the 6 organizations are here to exchange the agreement certificates with Mr. Swamy, Managing Director, Delhi R&D. I would like to call upon Mr. Rajan Babu, CEO Vijayalakshmi Marketing, on to the front, please. Mr. S. Periyasamy, CEO AIC Nifty Incubation Center for Textiles and Apparel. Mr. D. Muttaya, Director, Triplane Technologies Private Limited, Chennai. Mr. R. Sanjeev Kumar, MD, Sri Raghavendra Electric Services Private Limited, Bangalore. Mr. Prabholingam, MD, Raman Technologies. I request the total team come. It's a young team. They are working with us for the past 1 week. Actually, they started working already. ஈவன் முனைவர் பற்று வரைக்கு பெற்று அந்த ஆராய்ச்சியையும் ஈபில அவர்கள் கண்ட அனுபவத்தையும் இணைத்து இன்றைய தினம் சுமார் 10 ஆண்டு காலம் கடின உழைப்பு, மிகுந்த போராட்டம், குடும்ப சூழ் பிரச்சனைகள் எவ்வளவு இருக்கும், அதெல்லாத்தையும் கடந்து இன்றைக்கு இந்த ப்ராடக்ட் இன்று லான்ச் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. மனமார்ந்த நன்றி. மற்றும் நிகழ்ச்சியை கலந்து கொண்ட அனைத்து நல்லுறங்களுக்கும் நன்றிதனை கூறி
பிரஸ் பீப்புள், மீடியா பர்சன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் நன்றி கூறி வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.